నా పేరు కృష్ణారావు, వయసు 72 సంవత్సరాలు. నాకు 4-5 సంవత్సరాలుగా ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయి. అది అలాగే చాలామంది డాక్టర్లు చూపించుకుంటూ మందులతో కాలక్షేపం చేస్తున్నాను. మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన, ఈయన డాక్టర్ దీక్షిత్ గారి దగ్గర సర్జరీ చేయించుకున్నారు. ఆయనకి బాగుందని నాకు చెప్పారు. సో నేను కూడా వారిని అప్రోచ్ అయ్యాను. కానీ వేరే కారణాల వల్ల నవంబర్లో ఆయనతో సర్జరీ చేయించుకోలేకపోయాను. సో ఈ లోపు నేను ఏ సర్జరీ మంచిది, స్టేషన్లో సర్జరీ మంచిదా లేకపోతే రోబోటిక్ మంచిదా అని ఎంక్వైరీ చేసుకొచ్చాను. సో మొన్న లాస్ట్ మంత్ జనవరిలో మళ్ళీ దీక్షిత్ గారిని కలిసి ఫిబ్రవరిలో సర్జరీ ప్లాన్ చేశాను. వెళ్ళినప్పుడు వారు చాలా కోఆపరేటివ్గా, డాక్టర్ గారు చాలా కోఆపరేటివ్గా చెప్పారు. ఏ సర్జరీ అయినా మంచిదే, నేను చేసేవాళ్ళు బట్టి ఉంటుందని చెప్పారు. నేను మొన్న 19వ తారీఖు పొద్దున్న సర్జరీ చేయించుకున్నాను. సర్జరీ చేయించే 3 రోజులు అయింది. నొప్పి చాలా తక్కువ ఉంది, నొప్పి ఎక్కువగా లేదు, బాగానే ఉంది. ఇవాళ నిన్న కూడా నడిపించారు. నొప్పి లేకుండా నడవగలుగుతున్నాను. ట్రీట్మెంట్ చేసినందుకు డాక్టర్ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. అండ్ అలాగే అపోలో హాస్పిటల్ కూడా హృదయపూర్వక వందనములు. Hi, I am Dr. S R K Dikshith, Senior Consultant Orthopedic and Robotic Joint Replacement Surgeon, Apollo Hospitals, Hyderabad. This robotics has redefined knee surgery, especially knee replacement surgery. And I am proud to announce that at our Apollo Hospitals, Hyderabad, we have latest AI-enabled cutting-edge robotic technology for our knee replacement surgery. This robotic knee replacement has many benefits compared with regular knee replacement surgery. There is much precision during our bony cuts. There is better soft tissue alignment. There is better implant positioning, lesser soft tissue dissection, and less blood loss. So all this results in very less blood loss, very minimal pain for the patient, and recovery is pretty fast compared with regular knee replacement surgery. This patient, Mr. Krishna Rao Garu, a 72-year-old gentleman, has been suffering from severe knee pain since the past 10 years. He is unable to walk properly, unable to do his day-to-day activities as well. So after evaluation, he is diagnosed of having severe grade 4+ arthritis with deformed knee, that is bent knee, and we have decided to perform a robotic knee replacement surgery for the patient. And the result is evident. He is walking comfortably without pain within 24 hours. He is quite comfortable, his recovery is faster, his quality of life has improved drastically. So by combining our surgical experience and expertise with this AI-enabled robotic technology, we at Apollo Hyderabad are shaping the future of knee replacement surgery, where we are focused on more precision, better surgical outcomes for the patient, and better quality of life for the patient. So this robotic knee replacement is the future of the knee replacement surgery. Thank you.